Podcast. Last. Oh my God, ladies and gentlemen, welcome to the show, man. Welcome to the show, gentlemen. Welcome to the show, wakurugenzi. Ama ni night lifers, wale watu wa kuja kupiga night hapa. I mean, let's just confirm first of all we are live before tupige story mingi. Unajua, we might find ourselves tumepiga story. But I think we are live. Hatuna mambo mingi. We have no intentions of probably, not being live. Of course, ladies and gentlemen, welcome to the show, man. It's the president's Monday, baby. Leo, we're just talking about this guy. I mean, the man himself. Acha tusikie what the main guy has to say. Yeah, Leo. Wow. But then, thanks so much to everyone who subscribed to the channel. Today we are at exactly 1020 what? Oh, let me check. We're at exactly 1021 22 subscribers on this Monday, man. Otherwise, I mean, I'm just gonna be talking casually about the things that happened over the weekend. Things, of course, to do with the president. And of course, the president this weekend, he was all over Mount Kenya, giving promises to the Mount Kenya region. Sijui alikaa hivi akafikiria akaona hey, Mount Kenya ni kama ana lose support ama the main reason why the president came, I don't know. But I probably think the president has good plans for the people. We are not sure, we don't know. But a lot of things happened. Of course, we are expecting vitu kama kuna things to do with what do we call this thing? To do with some things to do with dialogue. There are dialogues we expect. Kuna wengine wanasema watakalia wengine, kuna wengine wanasema na sisi tunawakalia. By the way, pia nyinyi mkikaa mna rules zenu. It's gonna be a crazy week. Of course, they planned their meeting to settle on Wednesday in the 11:30 p.m. or a.m. Wanapangwa kupangwa. So, I mean, the president was in Mount Kenya. First of all, let's have a sneak peek at the president's trip to Mount Kenya. So, president, first of all, there was a point Gachagua ni kama aliona ni kama sijui alimdanganya ama he really said the truth. So, president leaves, I think it was on a Saturday. Akatoka, he's on a 5-day trip to Mount Kenya region. So, Gachagua ako hapa vizuri sana. He's the main guy. So he comes and says, now we have a new kingpin. How true that is, I mean, I can't tell. But let us actually listen to the deputy president calling the president the new Mount Kenya kingpin. Here's the clip of him saying that. But where is it? Yeah, here it is. Yeah, let us listen to him. Your Excellency, the journey that you made yesterday, nobody has told you, but it's good that I tell you. This region has a traditional way of receiving the king. As in, let us hold up a minute. Kidogo too. First of all, I think I come from the region. Like in Mimi, I don't think I have any idea of a tradition that we have. Let us actually listen to the tradition. We received you as a king yesterday because you are one. Although we elected you on the 9th of August, you had not been confirmed as a leader in the traditional way in this region until yesterday. Is there actually a traditional way? Maybe people can tell me down below. Ule mse mwenye anajua that there is a tradition that actually exists ya kukaribisha mtu. Because for me nilikuwa nasikia these are news. And now listen how detailed actually this tradition is from the man himself. Because there is a way it is done. And the way it is done is that the leader must come from Nairobi and cross River Chania. Where in the books of our traditions is that? Iko wapi hiyo? I mean, hata tumekuwa na like how many leaders ndio tukue na even a tradition. I mean, like to now, I've never heard of that. Let us listen in. By road, not by air. Yesterday, that journey must take 8 hours. No more, no less.
You crossed River Chania yesterday at 10:38 a.m. What? This isn't as kuna mpaka time. Oh my god, acha tusikie alifika saa ngapi. I hope this is not made up. And we received you here at the gate of Sagana State Lodge at 6:38 p.m. Exactly 8 hours from River Chania to Sagana State Lodge. Yeah. No, it can be that exact. Exactly 8 hours later. Bana, kashago bana. Aish. I mean, okay, first of all, tradition kama ina exist, I don't know. I'm not sure. Personally, mi sijui. Maybe if someone out there mwenye anajua, there's actually a tradition that exists kama hiyo, can tell us. Because for me, god dang, I don't know. But now alipita pale River Chania at 10:38 akafika na 18:38, exactly 8 hours, and that is the ay bana, no. At least we said alifika saa 4, alipita hapo saa 4 akafika 6, but iko mpaka na minutes. Ay, let us see if the hey Jesus. I want to announce that you are now the confirmed leader of the Mount Kenya region in the traditional way, the way we receive the king. Wow, the way they receive the king. I mean, is there okay? Wait a minute. Like, can you just have like a king? As in, tunaweza kuwa tuna king from anywhere, because someone is now the president. Now the person anakuwa technically yeye ndiye the king. Ama ni kama venye you see those like golf clubs zenye unasikanga like the president officially becomes the chair of that golf club because the president is the president. I mean, sisi tumejitoa kwa hiyo hesabu. We don't need a king from our place. He's declared himself, he's not the king. He's not declared anyone from our side is the king. Now, this guy becomes the king wa uko kwao, and now he's a king huku kwetu. I mean, how is that even? I mean, Gachagua surely. The way okay, I can see Njeri Patrick saying that that's how we receive the king. And Tata saying Rigiji being Rigiji. I mean that's technically Rigiji being Rigiji. It's kama ile point yake always yenye anatumianga. You know what guys? Mimi sijasoma. Ambia watu waache kuleta Kiingereza mingi. You see, that's just Rigiji being Rigiji. There's nothing like, as in, oh my God. 10:38 to 18:38. And that's how we receive the king. You have to cross the river by road. I mean, the president, of course, atukatai that alireceiviwa vizuri. We all agree. I mean, alireceiviwa, okay, the pictures they showed us. We don't know uko kwa background the things that actually were going on. Pictures zenye sisi zenye tulionyeshwa, the president was actually received well. But let me actually look for a clip here. Kidogo tu of some people who seemed to be against the president. Let us just look into this. One kama this is how still the king is received. So I think this is someone anasema, but I know I think this looks like a campaign season. I don't know if it's actually a real clip from this time around. So there are people with actually placards zimeandikwa things, but I think these are clip. These are haters clip. I don't think this is actually a verified one from this time round. This time round tumekuwa na Manduthi. He's stopping everywhere, doing the things that people love to see. He's been there donating. Kama anapata sijui someone is going to go to the hospital, no, because I'm here, nimi nitatoa hiyo do. He goes to meet the people. And actually, he did that. It's something in relating with the public vizuri. But the president interacts very well with the people. He actually did a couple of things huko na some farmers in Murang'a, in those areas. He was doing it real good. Let's just look at him. This is what people, I think, remember most from like a leader. I mean, anaonyesha, you know what guys, as in, naweza toka hii place yenye mi niko. I can come and be part of you. I am part of you people. As in, what is your problem? I'm going to address it vizuri.
and he stands there between you, no sign of like power nini, ameondoa amekaa kubonga na nyinyi. Wow. As in, he's actually listening to the people. Manadai yaje, shida yenu ni nini? As in, ni nini yo? What is that that's bothering you? Maziwa inatoka aje? As in, you are left with a situation where you're like, man, this guy supports us. Hakuna mtu by the mwenye anatusikiza. As in, we've never had an opportunity where we have the president's ear. Tuko naye hapa anatusikiza, anatuambia, this is what you're going to do, this is how we are planning on doing it, and this is how we are going to actualize every single plan that we have. Look at him. So 45. So what are we going to do? Mungetaka tufanye nini? Like, I'm your guy. What do you want us to do? Whether it's probably mtu mwingine anaweza kuja aone like president, as in how is the president not able to offer solutions to these people, but anakuja kuuliza what you guys want us to do. That's like some good sign of like good leadership. Una get like acha nikam mi niwasikize. Yeah, nyinyi, as in what are the problems you guys are going through? Una get, I'm listening. This is my plan. As in, you know that thing goes a long way kama crazy. As in preso, as in hiyo kitu unasikia kama wildfire. Ile moto ikishika kwa msitu. Kitu inaenda. And the people are going to live and celebrate that like Umse was here with us. Umse anatusikiza, and then hiyo kitu ikose ijaribu tu iko fiti. It's nuts. Crazy, man. So I mean the president just, oh my god. Just look at how keen he is listening to this guy. Bro, this is the president. Jesus. As in, hey, yo, my goodness. As in, oh Jesus. As in, he's addressing the people's problem. As in, okay, so I don't want to sound bottom up, your shit, yeah, bottom up, but he's at the bottom talking to the people. Whether he helps them or not, he listened to them. At least, akuwapea a lot of things. Maybe he won't even promise and deliver kila kitu yenye amesema, but at least alisikiza awase. As in, at least he listened. And actually, oh my god, there was one clip here. He was talking to like women farmers. Sikia tu detail. Mtu anapeana detail. Oh my god. As in, isn't it do? Okay, personally for me, that's sijui. As in, maziwa mkieka, nataka ipelekwe mahali ya kuwekwa baridi mapema. Ndio isiharibike. Na pia unajua maziwa inatakikana ikiwa fresh. Bro. From the president. Anakuja hapa anawaambia, you know what guys? Azifanyeni hivi. We need milk fresh. We need milk ifanywe hivi na hivi. As in, all is happy president. Even the fact that the president understands that much detail about something shows you how he is into this thing, as in it for you guys to win it. Nataka, as in, mimi niwatengenezee soko, but na nyinyi, you guys need to do this and this. He understands it. Whether he's gonna do it, I am not saying that's what the president is, but at least the fact that he is understanding, talking directly to the people. He's not even showing any sign of might. Ameondoa even this guy who stands behind him, the AD camp. He's not there. I'm here. I'm your guy. Talk to me. Chukueni maziwa and then mpeleke hivi. Maziwa mchukue muyeke hivi. As in, oh Jesus Christ. Bei yake iko juu na ndio ile quality yake pia iko juu. So ndio nimeambia watu hapa Ariara hii Nyeri county
tunanunua milk coolers 30 kila ward, tutaweka kuna That's it, man. If probably Jesus, as in you look at the president talking about it and you see passion in it. Passion. Umse ako na passion in whatever he's talking about. If probably he ever fails, just let us. I think we just have to believe that this guy tried. These guys are this. He just tried. Ni venye tu maybe ilikata. But if you guys are into this thing, farming or whatever, when you farm and all those people who do whatever they do, man, this guy, stop. Respect to this guy. We imagine uko na president anajua unalima fanya hivi na anakuja kukuongelesha. This guy is talking literally directly to you silently, not even any sign of like me, I'm the president, I'm the boss. Anakuja mfanye hivi maziwa. Oh my God, someone just I know the internet doesn't forget. Bring a clip of any other president who ever did things as in to that level. Hata kama he's addressing crowds, of course he can't be addressing crowds huko chini. Of course he has to address, but yo, that is super dope. And that thing goes a long way, a very long way. The people will remember that forever. In like the longest time, wataishi kukumbuka this guy was there for us. Jesus. But hey, 2027 you're having your elections. We're done here. Yeah, we're done, man. This guy know how to anajua kubite wale wase, like, you know, where in a fit, as in, I don't know, what's the right term? A shout out to this guy, man. Hey, anyone with a different opinion? Oh man, I think I should just call him itafita. But of course, let me give a few shout out to the people when you wanna comment hapa. Andrew Gavigo, JJMZ, respect from Kife Show. Thanks so much for coming through to the show. And all those people who came through from the Andrew Kibe Show. Now, enough of like now. Let's find the president on some angle. So we are having dialogue from Wednesday. And by the way, before I continue, if anyone wants to join in the show, talk on anything, just let me just find the link right now. Put it there in case anyone wants to join in the show, talk about anything. Let me get a new link. Let me not get a new one. Let's just use this one. So what I'm saying, the president now alikuwa na plans zingine za, of course, dialogue after all the protests and all those things that have been going on the whole previous time. So I don't know at what particular point they decided not to come for dialogues again. They had the bipartisan talks that were supposed to happen. Then those ones as it could happen, there was just a waste of our time, a waste of thinking that, you know what, things are gonna be fine. But what a waste of time. Good waste of time. Yeah, they wasted our time. Now, here comes another opportunity for them to waste our time. They've said they want dialogue. Mnaongea nini? Unaongea nini? By the way, the president said directly, ye mwenyewe, that there is no need for dialogue. He said it yesterday. As in, he was so categorical. There is no need for dialogue. Chakula ni kwenda shambani. Hii yenu ya sufuria, hata nyinyi endeni mweleze wa Kenya. We don't need dialogue. Tunaenda kuongea nini? Jambo la pili. We don't need that. We don't need dialogue. Hakuna kitu tunaongea. As in, why by the are they actually wasting our time? Okay, what are they going to talk? As you know, Ataki alisema clearly that I don't want nusu mkate to whatever the you know, division of like Wagawane government. This guy has no intention of doing that. Sindio? Aende kutupea ideas za ku reduce cost of living. As in, what are they talking? What is there to talk about? As in, mnaongea? Man, okay, let's imagine a scenario wao watu wamefika, you know, talking point. Sisi ni okay, probably yeah, I support the government. So sisi ni watu wa side ya government. Tumeenda tunakaa hapa na opposition. What are we talking? What are we talking? Tunaongelea nini? Okay, you guys muna protest.
the way you guys are going to fight, ama whatever you guys are going to do, as in mnaongelea Jesus. We should just let hizi vitu zote disappear tu, disappear like kabisa, as in yo. But hey, Jesus Christ. Let me look. There was a particular point the president alikuwa actually very very mad in terms of, you know, this guy na akasema on his trip when he was going to Mount Kenya region. This is what he said, yeah? Chakula, tupange mambo ya maendeleo, tupange mambo ya uchumi, tuondoe umaskini. Hiyo ndio kazi iko. Mambo ya hawa watu hakuna, ama namna gani? Ile kazi moja tu nimebaki naye ni kutembeza huyu mtu mpaka Bondo aende akae nyumbani. What hopes do they have? I mean, as in they're even wasting airtime for us. We could be talking about other things. We don't have to talk about that because that's what they're planning to do over the week. Wednesday, wakishamaliza kudanganya the people from this other side. That's the thing we are waiting on Wednesday. We see the fruits of it. But as nani Ruto anawaambia nitawasend Bondo, Raila anawapea ultimatums crazy. You know what? For us, we are giving you 30 days. 30. As in kama Wanazimio tuko tayari kuongea, tutaongea na tumewapatia wale jamaa siku 30 kuongea. Baada ya siku 30 kama jamaa bado wamekaa ngumu, tutatoa amri nyingine. Wow. No, there was like that quote kitambo ilikuwa imesemwa, I think it was in a movie. I think it was Fast and Furious, if I'm not wrong. You never threaten a man's family. Now this guy literally threatened. Is it a countryman's family? What's the word? This guy threatened a man's family, a man's country. Yeah, this guy is threatening a man's country. Ameamua kama hey Jesus. You know, at a particular point nakaa hivi and I'm like, okay. I don't want to talk niseme, you know, I might say things that I probably regret on this show, but I don't want to say it. But imagine a particular point where, as in, let me not imagine of like the worst case scenario, but as in Numsi ametutisha for way so long, and the person remains a constant in our lives. As in, tumekuwa hapa okay, I've not been there like since like 1990s something huko. This guy remains a constant. At the point he was talking on this, addressing that we're giving you guys 30 days, he's talking at a funeral ya mse alidedi on the previous protest zenye zilikuwa. As in, I wish these people alikuwa anasema I'm giving you 30 days and then he's gonna move out himself, aende tu complain. People's children are the one who gonna end up wakiumia, and then say ati I'm giving 30 days and you're not even going to move. The previous protest wenye wase walidedi hata hakuonekana, there was nowhere to be seen in his own safe places kwenye alikuwa, and then he's here giving 30 days 30 days to someone who is actually saying this clearly. Amepigia akaambia Ruto, nyinyi nawapea 30 days. The president then responds to them. We are in for a hawa watu nitawakalia ngumu. Bana. Ama namna gani? Si ndio? Kwani mtu ambaye anataka kuharibu biashara ya mwingine anapembelezwa? As in, you can even listen to the tone ya umse. Hatuwezi bembeleza. So if it's protest, don't even give 30 days. Twende, if it's tomorrow, let's go tomorrow. Iende mpaka that day that you guys will feel, you know what, enough is enough. So now at this particular point, ultimatums,
protest. Talks, ultimatums, protest. Talks until when? It's bad, it's bad. We go in hard. Tuende tumaliziane huko. It's going let's go. Tuende. Ni vita. Of which that is not good language. We are not supporting people to go out there and fight. But we cannot live every day. We are talking talks, protests, people don't do things, and then kesho what bad thing. But but the president is actually very clear on the things they can talk about. He actually said them, I think yesterday, on an interview he was yesterday. He said there are 5 things we can talk about. Yeah, one of them ni kuna maneno 5 tunaweza kuongelea. Jambo la kwanza tunaweza kuongea, mnataka tuongee hii mambo ya IEBC, tutengeneze sheria. Tunaweza kutengeneza sheria. We have no problem so long as we go to parliament, tutengeneze sheria ya kutengeneza commissioners wapya wa IEBC. Mimi sina shida. Okay, let's go point on point and see if these guys are actually going to atenda ku participate. So number 1, the president is very clear. Tunaenda kuongelea mambo ya IEBC and the commissioners. Not in a single moment, in all the talks these guys have been having, press conferences, all those and even the issues these guys are raising, there is no issue that involves IEBC commissioners in making a law to deal with tutengeneze hizo vitu. There is nowhere at any particular point these guys wanaongelea that. So that's number 1. So hapo hawapelekani X. Let's go to the next point. Because hata mimi sina haja na mtu ambaye ati ni wa chama yangu ati kusimamia IEBC. Commissioners sio wapigaji kura. Kura inaamuliwa na raia. Hawa ni watu tu ya kuhesabu, ni karani. Sasa karani atakusaidia ni kama hujaenda kutafuta kura. That was so funny. That was so funny by the way. Ile swali wameniuliza. That was so funny. So funny. Wewe ukiwa una depend na commissioners, it's gonna be pretty bad for you, as in the people who count votes, the eyes kusaidia. Case in point. Hapa if you want tuongelele vitu kama hizo, I think I lost the clip. I had all the list of all the 5 things. Oh my god. I can't remember them often. Oh man. What else? I can see someone saying they're very optimistic na hii gava ya Ruto, but history ya Rao inakaa kujirudia kama before. That's true. As in, so true. Kabisa, like, protest, ultimatums, dialogue. Till when? I can see the government doesn't give a shit about us. Maandamano hai change anything. Gava is in control and we can't do shit about anything. Yeah, that is just Kapaito. Yeah, saying that. That's so true. I mean, they don't give about us. They don't give a shit about us. See it hapa hivi. But of course, I can see Robert SFDC was here. Hello, JJ. Thanks so much. Robert S. Acha nimwite vile itakuwa. Robert SFDC. Salute, man. Thanks so much for coming through to the show. Of course, I think that's so true. The government doesn't give a single shit about us. Because, hey, Jesus. Anyway, I don't know, man. But we just be optimistic about our government. As the president is saying, or say tulipa tax, wenye tunaweza kulipa tax. The people paying tax actually, the people who are employed by the government, ama watu wenye credit wako kazi. When you talk about, like, for example, 5 million unemployed young people, they are not anywhere in that discussion. They don't understand, as in kulipa tax, kulipa housing levy ni nini. Our get, as in your story unawapea ni nini hiyo, as in they don't know what that means, because they themselves, they themselves don't, what do you call it? They don't even pay that levy. They don't even know the process of even paying that levy. So the president also, in as much as he's addressing at the people who have agreed to pay the taxes, there are people in this country who are not paying any taxes, and because they don't have any source of income. All those unemployed people the government keep mentioning always here and there. Ama new housing levy hawalipi.
So they also need to be a discussion when the president is talking about housing levy. You guys are not paying. There is this tax to increase. Kuna hizi vitu tunapunguza, because there are people those things don't relate to them at all. Kuna mtu anasikiaga kuna kuanga na kitu inaitwa, what do you call it? Kuna kitu inaitangwa NSSF. Hajui, because they don't even have anywhere they can get a pay slip. So those are the things I think the government in Afagwa can address here and there. But you know what, guys? In as much as mna to support in this, we also remember kuna watu hatupei pesa ya housing levy, na hapo ndipo we need to focus on those people. Tunafaa tuende tuwatafute wakam, as in we need to find a way, you know, we need to get into those discussions. Let's get the ministry. I think there's a ministry for youth. I mean, we need to, by the way, is the ministry for youth, minister for youth, the Ministry of, I think, Youth Affairs and Gender. I don't know what those things. Who knows the CS gender youth, that thing, that ministry. Akuja atoe pia yeye aseme vitu za maana, by the way. I mean, the government needs to show on the other side that they are doing something on behalf of the young people who are unemployed or not able to pay all those taxes the government is putting, because the president is just promising us, you know what, by the do yenu tachunga sana. Here's a clip of the president actually saying, hey wase, mi do yenu inayo ndawachungia bana. Where is it? There it is. Sikia kwa masikio yote mbili ni kwamba pesa yao, kwa sababu wamekubali kulipa, isipotee. Okay. Na nimeambia mawaziri wangu, kila mtu mwenye ako kwa hii serikali, nimewaambia pesa ya wananchi wa Kenya haiwezi potea. As in, Ababu Namwamba is the CS Youth, Sports and Youth Affairs. It's one ministry. Okay. Tune in from County 07, Alphonse Otieno. Shout out to you, man. We have keep it, Cheresa, keep it up. Thank you so much. But nani, who believes president is in Kenya anasema? Ameambia mpaka mawaziri. Wengine ama hao wenye tuko nao. Kenya wamekubali kulipe. Ile swali wameniuliza na nimesikia kwa masikio yote mbili ni kwamba pesa yao, kwa sababu wamekubali kulipa, isipotee. Okay. Na nimeambia mawaziri wangu, kila mtu mwenye ako kwa hii serikali, nimewaambia pesa ya wananchi wa Kenya haiwezi potea. I mean, how possible is that? As in, hey, Jesus. I mean, it's hapo pia. I mean, kuna venye in real life situations ama kwa ground venye vitu ziko, it's so difficult for, like, for example, the president kuchunga do, ama it's that easy venye anaisema hiyo do yenu haitapotea. Na nimeambia even the CSs, pesa ya wananchi isipotee. I mean, how possible is that? I mean, okay, wezishinda ukifuata do ulipeana bilioni 60 zikapeana huko kwa matenda. Okay, I mean, the president is just probably giving us hope fulani, sijui niite aje, sijui ni kama ile fulani ya tunaambiangwa tutaenda wapi. For example, tuenda wapi example ya kwenda mbinguni, but it's that kind of hope tu kama hiyo. As in, hauwezi, as in, oh my God, we have like 22 ministries ama 20 plus ministries. Huyu alipewa tenda hakufanya hizo vitu, and the way the government is big, one man, we just been lied to straight on our faces. That is impossible. Let us, as in, na sio ati nitangoja hata mpaka ipotee. Nikisikia ati kuna mpango ya kupoteza pesa ya wananchi, mimi nachukua panga mapema. Na unajua wengine ni marafiki zako, hata marafiki zangu nitawafyeka. Hey. I mean, let me just be positive on this fact that probably it's possible president kusema that, you know what guys, pesa yenu msijali. Hiyo nama nitawachungia pesa yenu mshangae. If as in, why don't it, as in, nimesema ido yenu nitawachungia, as in the president does that to the letter, I think we could be the happiest people in this country. But sasa, watu huku nje wananyorosha watu. Maybe mtu atakuja amepewa barabara atengeneze. You can see all the substandard roads that we have around here. Barabara zote ni okay, there's just tarmac imekelewa mahali juu. I mean,
within a few months or days maybe amekuja already akainini akai launch, but technically there's nothing going on. So if the president end up, of course, doing something, shout out to him. Akienda atuchungie pesa yetu ni sawa, ikienda pia ni sawa. I mean, because I think it's one of the most difficult things because the government is very big. That's why the president needs people kumsaidia. So we really need to check on a couple of things there. Let support the president where we can. Tumchoche, tupige makofi, tulipe tax. Sindio. But I think we have Alphonse Otieno on here. Let's bring him in. Alphonse Otieno from all the way from 042 Kisumu County. What's up, Alphonse? I'm good, my G. I'm good. Naona leo umetembelea huku leo. Nilikuwa nimeongoja Saturday, nilikuwa nadhani unakuanga na show on weekends, kumbe haunanga, only weekdays. I do it Monday, Friday. Okay. Saturday was just a special show ya kufikisha dhao. Nilikwambia utafika. Unaona ulifika. Plus. Nilifika. Plus I told you, don't worry. And nimekuwa nikiona, Maze, thanks for bringing me to this show. Even though nimejoin late, kama umeshaenda, but nimekuwa nikifollow kinyo unasema. Me personally, by the way, sana kuambie history ya government of Kenya nimeshaitamani kuongelea, guys. I mean, just give us your like overall take on like the government first of all. Say the performance of the government. Ikoaje saizi? Your take from Kisumu. Okay, me personally speaking from my side, I don't see anything much because the only thing I'm seeing are projects of the previous government. Those inakuwa completed. For us to ili tuanze kuona anything new from this government, and maybe we give them 2 years, I guess. But to be open, mimi sijaona anything. Okay, apart from you, ali launch nini ile Asla Fund. Yeah, apart from that, that's the only thing nazasema nimeona. But siji, that's the only thing walisema siji wata increase the limit, sijaona. Hiyo tu ndo nimeona, but hiyo story umeongelea mambo na NHF, umeongelea mambo na do. Bro, tukwe to open. Sisi ni tangu since my childhood. I've been seeing faces. Nimekuwa nikiona Raila, nimekuwa nikiona kina Mudavadi, Kalonzo, Ruto, the same people. These people, they just play cards with us. Sisi wenyewe tujai realize these people, they know how they play their cards very nicely. Una get? Because wanasema this time nyie endeni kwa hii government, next time sisi ni ile. Una get? Tukianza 2013 kulikuwa na CORD. 2017 tukakuwa na NASA, 2022 tukakuwa na ndo hiyo Azimio, 2027 takuwa na another coalition. Una get? But the same people, they only change the coalition, but the same people. So president akisema tio anajaribu kutuambia siji tulipe tax, bro, how many people do you think are wanalipa na pay slip in Kenya? Actually, yeah, that was actually the thing nilikuwa nasema, is in anafaa address mostly the people wenye hawana the pay slips, because sisi kuna watu kama mimi, I'm not paying housing levy, I don't have a pay slip. There's no obvious. And I can tell you 80% of Kenyans are not paid. Ni watu wanafanya hand to mouth. They depend on a daily basis. The only people unapata like the only, I can say watu wa pay slip when you at least wanna earn like 50,000 and above are only 5%. 50 and above. 5%, 50k. Unajua mwalimu analipa pesa ngapi? Ama polisi? Maybe like maybe 70. Polisi analipwa. No, ina depend principal. Kuna principal, kuna head teacher. Ina depend na shule pia, na shule kuna national, kuna district, kuna ina depend pia na shule. So unalipwa according to your level. Yeah. And I can tell you for sure, mimi president akikuja nasema sijio hii pesa yetu ta nini, kama
unajua mimi Ruto cannot convince me like it's different from the previous government ama the previous government zimekuepo. They have been in the government all along. So he has hakuna venye anaweza ni convince is different from the other people. You don't believe he's probably not the bad man. Maybe I mean, I think it's not also good like like everyone is like not different. As in so maybe you should not write him off at all. You should give him an opportunity to shine. Sijasema ati ni mbaya. That guy had opportunity. Si alikuwa deputy president. Unajua mbona mtakangi ku accept this guy has been in the government for the past like over almost his life. Umse alikuwa kwa president, alikuwa kwa government, au ndo alimake government ya Uhuru. He was the second commander in chief in Kenya. Why don't people just believe that? I'm not hating on this guy. This guy is a cool guy. Anajua ku play roles zake very nicely. But maybe the only issue niko nayo na hii ni very true. Unajua the reason why nakwambia I don't trust him because uwezi niambia you take people watu wako na crimes, unapata mtu alikuwa na crime ya corruption, ndio hiyo nini yake watu wa anti corruption wametoa. Una get wakishatoa tena amepewa ministry. Hebu niambie mtu mwenye amekuwa corrupt ndio sasa kwa ministry of finance ama ndako kwa ministry of defense force ama ndako kwa ministry of Kenya police ama transport. Unajua kwani mimi swali yangu inakuanga tu moja, kwani hakunanga watu wengine wanaweza kuwa elected apart from these people, apart from these faces we see? I think those are like political gifts zenye wase upea their friends and whatever. No. Kama if you want to lead us as friends, ni wale sema they were using the term shareholders. Yeah. That's the term they are using, shareholders. It's so bad. Unajua hiyo ni kitu poa like unasema like I want to unapatia wase bonus because I'll stand na wewe. Right now you are leading over 50 million Kenyans. Whether they voted for you or they didn't vote for you. You should be gender equal. Una get? When will they ever give the youth opportunity? I think you have a long way to go. That's why unaona most of the crime rate inazidi kwenda juu, and then diseases pia zinaenda majumu. Unapata mayouth wengi wanaingia drugs, mayouth wengi wanaingia kwa depression. Ukiangalia mostly wase wanakupata kwa maandamano, mostly watu walikufa ni mayouth below 20, below 25. But that's one thing I'd probably hope the government in Afai address, on issues to do with no. JJ. If you're helping someone, kama unadhani kuna mtu atakuja kuokoa, no one will help. No one. Hakuna. This stuff tunaongelea. If we can't, and it's very nice, it's very good umeileta. Nilikutumia email tuongelee hii story. It's good umeleta hii topic. Bro, we need to talk about these things. We are the most affected. Youths wako. Do you know how many youths are employed in Kenya? Wenye wameemploywa nao ni wadogo. Naongelea wenye wamekuwa unemployed. Do you know how many youths are unemployed? Millions. They are running in millions. Oh my God. Okay, how many youths wanna graduate every year? Of 100,000 ama plus. Oh, Jesus. Don't mention. Where do they go? Have you asked yourself? Hapo kwa graduates takai kuongea sana. Kuna watu wanaumia huku nje na makaratasi hadi mimi at some point musemanga like education system ya Kenya is a scam. It's a business. It's like these people it's all about money. After kumaliza bro, there's no difference between you na ule mtu. Kwanza hata ule mtu aliwachanga shule hata class 8 amekushinda juu sasa yako na more experience in life than you. Wewe ni kama unataka kuanza from the scratch. It's so disappointing. And I think that's why maybe most of the people actually this time hawaku apply in like when to join those education, unaona, cause like hakuna ile hope plan ya so wewe unaenda tu ngangana ulipe fees ukopeshwe do ukwe na madeni when you struggle only for you to just end up being
that human being. That's my point. That's my point. So, Unaenda kwa madeni, unaenda kwa madeni. The moment umekata kulipa deni ushaweka kwa CRB. Already this guy ama these people they've already killed your credit score. Any bank can't give you a loan. Naona wengine wanauza tu smoky. I can see Wanjogu wanauza tu smoky. Ukweli, no. But it's a serious thing, JJ. Ni kitu serious. Sisi my youth ndo tunakuwa affected, and I can tell you for free. We are so affected in this shit. And if we can't talk about it, no one will ever. Hakuna hii shida sisi wenyewe ndo tunafaa tujitokelezee. Sisi wenyewe tunafaa kutoka kwa hii shida. Una get? Yeah, for sure 100%. Hapo na agree na wewe like 100%. We should address these issues ourselves. Na tuna keep repeat every single day ndo they wanna understand what you're saying, because hatuwezi kwa, I saw an advertisement I think yenye ilikuwa inafanya ya Nairobi ya cleaners. Bro, wasi wako na degree wameenda huko 4 years, you struggle your freaking life only uende tu huko ungangane na mtu hata watu wenye maybe hawana the certifications za maybe degree na whatever, mnawanyima opportunity, mnaenda kuingia kwa spaces zao na degree zenu. Surely I mean you should just JJ, do you know what course yenye umesoma sio ndo kenye unafanya kwa real life? True or false? Example of me. It's example of me too. You too. Oh my God, there's so many. Nani mwingine yako hapo? Najua most people kwa comment section watakwambia vitu tunasoma kwa shule, vitu tumefanya vitu course umefanya sio kenye ndo ninakulisha. Kenye nakulisha ni tofauti. And what's your take? What do you think inafaa like ifanyiwe, as in now should everybody stop going to school ama sasa kwende aje now? I mean, what do we do now? What's the next thing course of action? This is my view. This is my view on my nimekuwa nikifanya research about his story. Utapata mchina, ukiangalia wa China wenye Chinese wenye wanajenga hizi barabara zetu, those are prisoners. They're not professional. They're prisoners. And you can now imagine if those are prisoners wanajenga barabara hii standard, what about professionals? Unaangalia most of us hizi engineers zetu au engineers wetu, ushaona barabara zenye tunatengeneza? Hizi si barabara bana. It can't even last for 6 months. Wanaekelea lami kwa mchanga. Exactly. Wanachukua cement wanaweka kwa mchanga, sije alafu wanaweka like mimi hujulizanga swali mingi, where are we heading as a nation? To be sincerely speaking. Sisi unajua it is so bad. That's why unaonanga most politicians politician akienda mahali unadhani ako na crowd. Bro, those are unemployed youths. Sure 100%. Unaget? Hebu unaambia mtu kama wewe mwenye unajua vizuri, you have something you're doing. Unajua today nafaa kufanya research, nikuwe na a very nice topic, nafaa nikuwe na very nice show, nafaa kuwa na nijue today niko na guest fulani. Can you waste your time going to a politician's event? No, you can't. Yes, exactly. So most of the youth tunakuwa exactly. Most of the youth tuko less educated. Unaget? Hatuna information like people atujai kuja together. We have never come together and realize like we are being used. Kabisa. If only we can come together. We have a royal official here Kenya saying you should create an opportunity in your course. How is that possible, royal official? You can tell us. But how is that possible? Now umesomea your course. How do you create a royal position in your course? I think there is also depend with the course. Just as mtu amesoma Bachelor of Science General, aende create opportunity. Royal official, tuambie mtu Bachelor of Science General. But then this person doesn't even know what he does. This person just does general. We need that person to create an opportunity for themselves. Ama a teacher, someone who has done a BSc in education, kuja a create opportunity. Aende afungue shule yake ama we love. Kuja tuambie what's your take on that point? Yeah, to create opportunity in your course. Create job opportunity in your course. Unajua kwanza tuko na courses mingi yenye na feeling it's unnecessary. Tuko nafanya vitu mingi yenye are very unnecessary. Unajua kitangesema you should be creative. Unaget? Mimi nasemanga kila siku once you know how to read and write.
be creative. Internet iko na very means of making money. Mm-hmm. That you should not just depend on who are employed. You should be thinking of being self-employed. Be your boss. Nugget. Mm-hmm. Most of us tuko na smartphone just to watch. Tuko na smartphone, but we don't know the use of smartphones. Mm-hmm. Nugget. Is a smartphone, bro? Kuna lot. I've been doing research. Hadi nasemanga, kumbe I've been wasting time a lot. Kafanya kazi. Kuna a lot of things to do with your phone. Unaweza kuwa affiliate, unaweza ingilia hata affiliate programming, unaweza kuwa blogger, unaweza fanya online writing. Those are ways unaweza pata dough. Nugget. Itu atunanga hiyo information. Tunakuwa we are blinded so much with politics that we breathe politics, we see politics, we live with politics, we talk about every day. Utapata waseo wamekaa watu watatu wanaongelea mambo na Ruto na Raila. Kila kienda church ni Ruto na Raila. Like bro, hakuna siku akili yako itaifungukanga useme like kwani hii YouTube naweza ifunguaje? JJ anaifanyaje? Na returns zake ziko aje? Na how is Kibe na mbona Kibe ako so much kwa YouTube yake ako very consistent. Una get? Sure. We are less educated about life. People they don't teach you how to make money. That is the secret nimegundua. People they never teach. Ama kuna shule mali wanafunza watu kutengeneza do. Ile kitu tumeambiwa ni choice ya course ni kitu ya maana sana, and please don't listen to advice while choosing courses. Ama politician unaona msea na brag na pesa. Kuna msea, is there any politician sasa kwambia the way they make their money? I actually saw a particular ile war fulani ya Kibe na Sonko ikianza. Remember Kibe alimwambia aliambia Bosco wewe tuonyeshe. Come show us tell us how you make your money. They can't tell you. They will never tell you, bro. That is the deepest secret about behind our poorness. Because these people, they know wakisha kwambia, they want us to keep on praising them. They want us to keep on begging them. Mimi naweza furahia nikiona like through hapa JJ live stream kila mtu like 1 2 3 people pia wamefungua YouTube channel. Hata si pia tuende huko tumsupport. Una get? And that is now pray. Unaona sawa kama wewe umetoka kwa mkono ya Kibe. Through Kibe ndio tuko hapa. So hata wewe through hapo pia nitatoka hapa. Hivyo tu. Una get? Now that is the growth we want. Ukue like more ukue creative. Si ati kila time tu ni kubeba mapapers na kuenda you want to go and mimi hate bora. Wacha nikwambie story yangu. Mimi nishaenda kutafuta hizi, unaona hizi jobs za siji police recruitment, NYS recruitment and unaenda kupiga kubeba majembe bro. Wacha nikwambie nimeenda Kenya Army nikakimbia nikafanya hizo vitu zote, at last nikachujwa. Kumbe I didn't know these things wananunuanga. Yeah, people buy those things. Nimeenda KWS, Kenya Army, Kenya Navy, Kenya Forest, nimeenda NYS, but niliyo NYS niliboeka juu story na kubeba na siji ni kijiko, hiyo nilisare. Nikata speed. Hiyo nilisare. Hiyo nilisare for real. Mimi hiyo kitu ilinibo like naambiwa ati tafute 300,000. Bro, 300,000 to buy a position, alafu kesho yake niende nilipue huko wanilipue huko Garissa. Hapa hope yenye inakuwa kubwa ni utakula hongo ya kutosha and it will repay the money you invested. So when you ngangana kukula hongo hizo ni cash bro. I mean that's what people end up doing. I think mbona msee alipe 300,000 even 600,000 even I'm sure close to millions of shillings msee tu apate hiyo opportunity. Maybe mostly ndo ukwe into that position yenye inakuget a level fulani kenye unakuwa able ku access. Kama mtu akona kama ndio wale watu wa makesi kubwa anakuhonga za uso tatu, so ndo yako itarudi eventually. That's why people I think are ready to pay so much money. But I can see Royal official here saying that creativity was I'm talking about. I did computer science, try to look for jobs, hakuna connection, imeharibu, but when I realized that I have to be creative, I don't need any employment tena. So everyone now needs to be creative in their own space. By the way, wacha niambie wase hapa kwa anybody watching this stream live,
Maybe kama unajua vizuri uko na like venye amesema amesoma computer ama uko na umesoma computer, there are a lot of jobs by the way. Kuna jobs mingi kuna websites mingi zinataka wasee, unaweza fanya blogging, unaweza kufanya graphic design na unalipwa pesa nzuri by the way. Ziko. So you don't depend, usikuwe tu msemenya anafikiria kuwa employed. Unajua msemenya amekuwa employed ni msemenya amekukapture. Akili yako yote kwa kazi, like hakuna siku utaifungua brain yako you grow. You need to think abroad. You need to think ahead. Kuwa na a long term investment. Kitu naweza sema like hata kama nimesiko but you are still getting your commission. But don't you think unajua kuna employment, kuna self employment na kuna entrepreneurship, you get? Because sometimes I feel like employment na self employed haina difference, just that you're your own boss, you get? But uko pia you're in a certain space where it's like una live tu na do yenye una make, una get? As in, but I feel like entrepreneurship, no, that's the as in never kuwa mambo ya self employment. We should be talking about things to do with entrepreneurship, where like you're doing this thing to make money, not at sasa because now you're able to just live. Unajua pia rent, pia employed na ile salary, you're just able to live. So there's a difference between, I think, self-employed na entrepreneurship. If you are in it to like go and make like enough money to sustain your own thing, somehow you just want to be your own boss technically, but you are nika uko tu kwa hiyo ka system tu fulani ka kuko uko employed in a way, just that ni wewe mwenyewe unajiambia umejiajiri. Okay, internet is a very good example for self-employment. Unaweza fanya TikTok, unaweza fanya YouTube, unaweza fanya Instagram. Unajua ku create content pia ni kitu ngumu bro. You know, very hard, difficult. Creating content is very hard. Very hard by the way. It's very hard. But people do it anyway, so it's hard but you do it. And then kuna kenye tunasahau hapa. Hizi vitu zote zina need money. Ina need finance. Ukienda kwa bank don't give people nowadays. Bank itupati loan. Bank only do business with the government. Yeah, and that's the problem now. Hiyo ni shida nyingine. But that's a whole other issue. Yes. Yeah. So unapata bro una struggle a lot. You have to struggle. Unaona like unapata msee ake struggle ama I make it. Akisha make it, I feel like imagine now I'm a millionaire. This guy will never associate with a poor person. He will never tell you the way he made it through. Juu ana feel like process amepitia yote ili afikie hapo. Sasa wewe unataka kukua tu, unataka ka shortcut upate ka bridge tu. No. He won't do it. So okay, maybe not everyone mwenye maybe ako successful in their own space haizi ambia mtu. But I also understand your point here. Maybe msee anaona like where you're having an easier you know road for your destination. But I feel like sometimes kupitia still the hard way inakuanga better, because now you get to build ile foundation fulani strong that you know what hiki tunaielewa like from way back. So I don't know man. I mean tumeambiwa just be creative. That's it. Mi kuna this section most of us tuna avoid. Na mi na wishingi, I wish I knew long time ago. There's a friend of mine anaitwa, siji kama ushaimsikia, anaitwa Kate Wambugwa. Wambugwa Kate Apples. Probably never heard of. Yeah, maybe unaweza fanya research hapo YouTube. Anaitwa Kate Wambugwa. Ana deal na apple farming. Like in short, ana deal na farming. But yeye ana deal na apples. And yeah, she grows apples in Kenya. Bro, kuna also another friend of mine anafanya chicken farming. Mimi I wish I knew ningeingilia kwa farming kitambo. Right now ningekuwa mbali sana. For real ningekuwa mbali sana. You know, let me give mimi my own story by the way. I had a roommate back in campus. Alikuwa ananiambia a lot about farming. And from a moment I was like, bro, what do you mean unataka kwenda kulima? But now at this particular point, I'm like glued to that shit. I want to like get to like that space also.
was now nimekuja kudiscover. So sorry to you that you missed that opportunity ya kwenda farming. But it's never too late. It's never too late. But it's never too Never late. too late. Baby. I think I'm kila mtu anakuwa na timing yake. Maybe timing yako itafika. Is it something you like put in your goals that you want to achieve? Unataka yes, get those are farming? you know my biggest now. That is my biggest dream and investment. Me feel like nikianza tu farming tu. I want to do. Nataka nifanye chicken farming, dairy farming, na hiyo to grow apples because it has good returns. It has What's good. It's a long term. What's the one thing sahi na ku stop from like actually doing it saizi? The only thing inani stop saizi ni bro, sina job, sina do. Yes, like I told you before, I've been through enough. I've been trying to get back myself kwanza. Nimekuwa nikifanya tu hizi mamjengo at least to survive tunayo kwanza. Hizi mamjengo to pay rent, to buy food. So sijakuwa tu na a very good support in terms of finance. Mimi nikipata tu hata tu 3k, mimi naanza tu hiyo project. Hiyo tu ndo target yangu. 3,000. Just 3,000. Mimi naanza hiyo project straight away. Nishafanya research, nishaona kuku mali iko, nimeshaongea na watu wa kuku. Ni kitu nimeshafanya research vizuri hadi nikafanya kila kitu. The only thing I'm lacking me behind is that money. 3,000. 3,000 mi bro, mimi na buy kuku hadi naanza piga picha. Mimi naweza piga. 3,000, which currency are you talking about? Hii yetu ya Kenya hii ama $3,000 probably. Yes. 3,000 Kenya shillings. Yes. Okay, how do you intend? Okay. Hey. Okay. I want to put it to you. This is what I want to this is what I 3,000 perspective to elewe. How 3,000 is supposed to start poultry farming, dairy farming and apple farming. Skiza. Not you ni in general. Sasa the whole thing. Yeah, Kenya nataka kuanza nayo ni hiyo chicken farming. How do I want to do it? I start with nabai kuku kama kuku 3 months, 3 to 4 months. Hiyo ina cost kitu 350 to 400. So nabai kuku kama zile la kike na buy 4 na jogo mbili ama anaweza buy 5 na jogo moja. Jogo moja ichangamke hizo zingine. Kike jogo moja na kike 5. Kama ina cost 400, so unaweza piga 400 by 5 na jogo inaweza cost kitu 6 to 700. But isikwe unanunua kuku yenye iko 3 to 4 months yenye ijaanza ku nini. Hizi vitu you just start with something you can manage. Hizi ni vitu zinaweza manage. Acha tuanze. So hizo ni 2,400 times 5, that's 2,000. 500. So tuko na 2,000 ya kuku na ya hizi kuku za madem na sasa tuko na jogo ya 700. Either that's 2,700. Kwa sababu tatu tumebakisha 300. Hiyo 300 endo ununue chicken mash hata 1 kg na layers mash watakumixia hizo chakula za kuku. So unazijua? Kuna venye unazipima, kuna zile za kuna venye unazipima. Alafu pia usicomplicate sana hizi kuku. Make sure I didn't mention this but ni pure kienyeji. Pure kienyeji. Bro, I can tell you for sure biashara ya kuku ni kitu iko. Saizi tunaelekea festive season. Sasa hizi kuku umebuy kuku iko 3 to 4 months. I'm sure zikifika kitu 5 months zingine zinaanza kutaga mayai. Okay, so hold up kidogo. So hizi kuku tulinunua zilikuwa za how old? Azitagi at this particular point tukizinunua, si ndio? Yes, unanunua kuku yenye ijaanza unanunua kuku machua. Wacha zimachue kama unaziona. Zikuzoe uone problems zao. Tulikuwa na hii pesa tumebakisha 300 tukanunua chakula. How long are they supposed to kukula hii chakula? Ndio sasa tunaongea we have only 3,000 left, right and center. Hiyo ndio tuko nayo. Okay, this is what I mean. Hizi kuku kama ni kienyeji they just nimekuambia ni kuku kienyeji. Oh, okay. Piwa kienyeji au complicate kuku. Unaweza zibaia hata mboga ya 20 bob kuma zitakula, uendo ugali imebaki umepika utazipatia zikule. You don't complicate so many things. The only issue tunakuanga nayo we like
tunapenda compliment vitu, una get? Just zipatie hizi kuku vitu simple tu, ugali, sukuma, cabbage, nyanya, unaona? Zina grow, zitakula. Kuku inakula anything, una get? Wow. So nimekuelewa sasa. By the way, nimeona how you're 3,000 shillings away from setting up a whole poultry business. And I think in my mind personally nikifikiria I was like before sasa nielewe kidogo, but pia zinalala wapi? Unajua pia we need to understand you see we are also thinking of the whole ndio nakwambia mimi kwangu hapa kwangu niko na space kubwa sana. Use what you have. Yes, use what you have. Bro, start from something, start from somewhere. What I was kuwa na story to tell some people. Anza usicomplicate vitu. Anza kwani kuku inauanga watu. Bro, kwani nyumbani kwenyu wewe venye ulikuwa na grow. Huko aishi na kuku. Ama unataka kujifanya saizi na kuku. Ulikuwa naenda shule kuku zinalala hapo juu ya kiti. Remember baba vitu hiki unaanza tu hizo kukutano tu kwa nyumba pole pole pia unapiga asoli yako kisave na bayata mabati moja usijenge tu kanyumba ngine kadogo na get kwa na plan pia usikue tu sawa hiyo 3k umekaa tu no vipi unapiga asoli kidogo una get unatafuta pale na pale at least hiyo time zikuwe hata ziongeze tena hata after 2 months tena at least uko somewhere build hata kanyumba yao una get na niseme sasa after 2 months zimeama 3 months zianze kutaga mayai. Tuseme like kuku in a week unapata hata kuku, let's say unapata hata kuku every day unapata kuku mayai ngapi? Zinataga mayai 3. In a week unapata mayai 21. Una get? Tuseme after 2 weeks ama in a month uchukue hata mayai uchukue kuku 2 ama 3. Usiweke mayai 15. Zilalie. By God's grace itage kuku ngapi? Hata toa 10. 10. Hiyo ni kuku ngapi sasa? Hizo ni 3 tulikuwa ni 30 plus zile 5 35. Na kuku unajua tena ina nini after 3 months. After 3 months so ina zinaweza taga mara 3. So ukipigia 30 times 3 hiyo ni 90. Yes. Umeanza na remember umeanza tu na kuku 5. Wow. Just 5. Wow. So ni kitu plan nimeshapiga. Nimekuwa nikifanya research bro. And mimi that's what I wanna do now. Hii ni kitu iko possible. Sasa hivi tunaelekea festive season. Niseme kuku maybe hata let's just put it kuku 50. Kuku moja niseme Christmas kwa watu huzanga kuku hata 1500. Imagine. Moja for sure. Moja 1500. Hebu niambie uzi hata kuku 30 tao. Na ulianza na 3000, hiyo ni 30k. Uko kwa biz bana. Ndio kama nilikwambia hii ina very sensitive area yenye almost my youth tuna assume na ni place iko na do. Mimi niliambiwa tu point bala. Wakaniambia bro, nyinyi mna struggle hizi TikTok is a very good platform to learn new things. Sio tu uende kuangalia zina trend. Just make sure internet ama social media inaku educate na inaku inspire. Learn something new from internet, from social media. Yes. Sure. Una get? Nimelearn always learn with the expert. Tafuta ule mtu anafanya hiyo kitu. Una get? Ask them, just make a call, talk to them. These are friendly people. They are ready to support you. They are ready to guide you step by step. They will tell you when to the vaccine. Una vaccine hizi kuku after how long? Siku mention na vaccine pia hapa along the way kuna ugonjwa inaweza paralyze kuku zako zote. Pia zinaweza enda you can sleep one day with 30 you amke na 5. Exactly. Hizo ni vitu lazima uangalie. Ni tu kama mtoto anazaliwa na anakufa. Ni challenges lazima pia overcome. Unajua kila kitu iko na challenges. Pia gari inanunuliwa inapata accident. So pia lazima ukuwe na you have to get enough information of what you want to do. Always do research. But I think the fact that they say it, and by the way, it looked so small. The fact that ulikuwa umeongelelea about starting this thing with 3000 only,
as in inaonyeshana as nani amesema hapo Royal Official Kenya, this man is a real vibe, najua muhimu wa mwanzo mdogo. Thank you. I don't think I've probably ever imagined maybe kitu kama hiyo unaweza ianza that, by the way, it looks so small, man. Yeah, it looks so small, but given time into it na hard work na nini becomes something massive, because talking about over 100 chickens now, that's a business by itself. Ishaanza hiyo ishaanza, na ni kitu yenye you're not stopping. Hizi kuku itafanywa by hata uanze na dairy farming. Sasa hapo ndio nilikuwa nakuletea mambo na dairy farming na hiyo apple, uanze na dairy farming. Juu kama uniseme, let's say like you have like 200 chicks ama uko na 200 chicks na uzata 100 chicks, hiyo ni 100,000. Utafute tu ng'ombe tu yenye inatoa maziwa yenye unajua tu hii inaweza kutolea hata 30 liters. Buy tu hata kama ni 60k ama 70k. Bro, people around you, they will always purchase milk on you. Kwako. Hiyo ni a sure bet. Na hata apart from hata kuacha, let's forget about the dairy farming. Uanze biashara ya saizi na kuna shortage ya kitunguu. That shit is expensive. Oh my god. Better nimesikia hiyo. Kitunguu ni expensive. Kuna shortage ya kitunguu. Chukua tu, just go and lease a land. Weka kitunguu hapo hata kwa eka 2. Tano moja ya kitunguu 1.5. What million? 1.5 million tano moja. Watu mwana mlima bana, achana ni na degree. Bro, that's what I'm telling you. They don't teach us how to make money. By the way, that's so true. By the way, there's no particular point tunasomanga about how we are supposed to make money. Sisi the only thing tunakuanga hapo ni vile soma upite mtihani upate kazi yako, get. But they don't tell you, bro. Mtu anakuonyesha that's why unapatanga. Wacha nikwambie, do you know why Wahindi na Waoria wanatushindanga? Those people are taught how to make money. Sure. That's why unapata biashara ya Muhindi na Waoria it's very successful. Because they share their mind. They come together and say, bana, oh, you have this idea. Let's invest on this person's idea. How much do you need? I need like this amount. Unapewa na they support you. Sisi, for someone to support you, bro, lazima utrend. Kenya lazima utrend. Sijasema ati Kenya, Wakenya ni wabaya. Sijasema Wakenya ni wabaya. Kenyans are very supportive. We are very supportive. By the way, let me give a big shout out to Pastor Sean. Mbona kwa hapa. Thanks so much Bede for watching Pastor Show. I will love him on the show. Probably tongea naye and we love him on the show pia sometime later. Tuendelee. Atuonyeshe, by the way, they call wasaidiangi watu wanakujanga kushine tu na wewe kidogo wanatembea na jina yako and then unakula injo. They love you. Yeah, Kenyans love. Wanapenda ku grab opportunity. Hiyo time mseta grab opportunity yako just to show off, get. Yeah, sure. But yeah, so let's go back to our main topic, mambo na chicken farming. So hiyo ndo breakthrough yangu ya hiyo project nataka kuanza. Hiyo tu ndo only thing. Only 3K. I can just start it immediately. Yeah. So I think it's a good idea. Tunaweza pia people out there wenye maybe wanashanga what they would do. Hapa you only need 3,000. Let's give you a business plan yake. You need 3,000, that's the budget. Get like 5 chickens. Don't forget to say, sasa zile unaenda kubuy chicken, make sure you go buy pure kienyeji, ama inaweza kuwa ni improved kienyeji, but mostly target yako ikuwe ni pure kienyeji. Ya kienyeji. Because pure kienyeji iko na market sana. Watu wajui tu. Iko na very market because it's meat, nini yake iko very good. It's very healthy for human consumption. So yes. When you're going to purchase the chicken, go for 3 to 4 months. Yes. Sawa, mmesikia hiyo ya kuku hapo, siwezi emphasize kabisa sababu sijaelewa. Improved kienyeji, nunua vizuri. Make sure uko na nyumba iko na space kubwa, because at a particular point maybe utaishiishi na hizo kuku kidogo, kama sometime ndio zigrow, ama if you have space unaweza ziseti mahali they grow. When the next thing ni buy a food, uzipe everything.
eggs, uzieke zihatch, and you end up probably having a big business and maybe you may come out of kitu unaweza call nothing by the way. So that's a big idea there from Alphonse Otieno. Tumeambiwa hapo just be creative because the opportunities zenye maybe ziko hapo nje aziko giving as such. Gava aitoi, I mean the government at this particular point tunafaa kushinda tuache kushinda tu tukiongelelea by the way. They have a lot of things wakona vitu mingi. Sisi we just need to pray watupe a good environment to do our business. Kisumu msieke kuku alafu mzipite nazo huko Kisumu ama zibiwa wakati wa maandamano. So tuombe tu serikali itupe peace. Kenyaneza, what I can just tell my fellow youths, don't think there's anyone who's going to save you. No one is going to save you. If you think the government, then is there any single leader kusaidia? Government is very happy the way we are suffering. Kwanza zile tuna stay secondary ndio inafurahia, inapata a lot of money. Hiyo kitu tujai kuwa nayo kwa mind. Bro, think about your life. Mimi I've been through enough and a lot. And still I'm not giving up. I'm still going. Mimi nilisema like no matter what I'm still going. I have a dream and I have a vision I have to accomplish. No matter what I've gone through, no matter my downfalls, no matter my ups and downs, I have to achieve my goals. Your goals. Lazima uwe na goals zako. Wow. No, don't give up. Na usifikirie government itakusaidia. Government only help those who help themselves. Government can put all its money where it's its value. Unaget? Let them see there's something going on with you. Watu wagundue like kumbe this guy kwani ujeje yako na kuku 800 kienyeji. Kumbe we can give you an order. We can give you an order of like 200 chicken ama 300. Unaget? Now that deliver 1500. Can you imagine if you have 1500 chicks? Oh my God. Have you thought of that? I can only imagine the magnitude of that, as in, oh my God. Uko na dog are crazy, man. Exactly. You see, you didn't want to employ you. If you feel like, if you feel like it's not working out on you, now like Nairobi it's not going through with me. There are a lot of opportunities. There are a lot of opportunities. Don't unaenda kutafuta kazi. No, usikuwe na pressure. Kuna vitu mingi unaweza fanya. You can make it. Your success is not only to be employed. And farming, most of my youth wapendi hard work. Hatupendi zile kazi. Tunapenda kazi za starehe. We want easy come, easy money. Bro. Farming. Hapo tumepata, but I think it's because I think we are in a generation ama in an era fulani where we can see a possibility of things happening in an easy way, unaget? Because mtu anaweza dance their way to success, unaget? So there is an easy way, but I think with the people maybe when from the previous generation when maybe wanaweza tuambia we are a generation yenye tunataka ku go the easier way, they never had those opportunities. Hawako na TikTok, walikuwa wanajua lazima ulime. So hawajui sisi kwetu mtu anaweza dance, unaweza JJ skiza sema tu line moja na ukue famous bana, na ukue rich. The way kama imeniwakia, don't think it will work for you too. Ukiona Brian Chira amekuwa famous na TikTok, don't think wewe utakuwa famous na TikTok. Ukiona mtu ametrend akakuwa famous hivyo, don't think wewe utatrend hivyo. That's how God alimplania. Kila mtu ako na his way of success. Unaget? Yeah, sure, very sure. Na most of the time you say manga like do not rely on people. People can really disappoint you a lot. These people you see, they are ready to see you fall, and they're happy to see you going down more than going up. True, mimi I'm a very good example. I'm a victim. Easy vitu na unasema easy come hizo. Mimi nishascamiwa kwa cryptocurrency, bro. Niliscamiwa 13,000. Nimeshascamiwa kwa betting, sijui mambo na fix match. Nikikwambia I've gone through enough. I know I have a lot of experience of all sorts of useless things. Wewe ulikuwa umeamua unataka kukula soft.
Ukaamua sasa I unanunua wanted, but fixed odds. niliamua nataka kula soft life, but kumbe mimi ndo imeniramba. Ulichukua 13,000 ukaekelea upewe sure bets odds. Skiza. Remember, wacha sasa ya odds nilibuy fixed match 20,000. Oh Jesus. Nikabet na 2,000. Nilibet mara mbili kwa different. Niliambiwa, unajua unasikia vile waliambia bet kwa different sites. Nimebet SportPesa, nimebet in, nimebet Betika, nimebet kulikuwa hadi na Betway, kulikuwa na bet yetu by then. Kama wako wameletea mambo na taxation. Ulikuwa asubuhi unamkanga bro bana, nakwambia. Unajua, do you know how it feels when someone steals your money, scams you money? Yeah, I know how it feels. But I kama huko una expect that bad. Unajua kuna wengine unakonga ukiexpect tutanyorosha. So mimi saizi nimesha learn, I've already learned the hard way. So you're not taking any easy route again. No. Mimi I'm not into shortcuts anymore. But I can It's see the hard way. Brian anasema hapo easy way pia inakuja from doing something. As in sio ati lazima tu uko umekaa tu hivi and then easy money comes. Una get? So in as much as pia unapata it looks like it's easy money, still there are people who put in a lot of work ndo to get the easy money. Maybe kwa macho yetu we are looking like it's easy, but deep down umse ameput in a lot of hard work. Mi kwangu I don't believe on that. Kwangu kwa easy lazima ulipe, lazima uchukue ukufe na bro, mimi kwangu sikiza. Kwangu I believe in hard work. Hiyo tu. Wacha tu ni struggle, niende ni sweat, nifanye job. Hata kama nimepata 50 bob. Bro, hata nikuleo 50 bob, I believe nimeipata in a very genuine way. But don't you think there is a way mse unapata nimeipata yes in an easy way, but it's okay, sasa ndo unaona it's easy, but behind hapa hivi mse amepiga a lot of grind, but now ameshafika to a certain point when things are just flowing. Una get? Sasa inakaa tu ni mstarehe hapa. I feel like imefika to that point. Mimi kwangu personally lazima ukufe forever. Hapana bana, usikufe wewe. Si ati lazima ukufe forever. Juu useme tu kweli. For you to saizi uko na 1,000 and some 1,000 plus subscribers. Yeah. Do you think kama ungekuwa na sema tu leo ufanye video uache tena after 1 month ufanye, ungefika hapa mali uko? Na uwezi fika hivyo. It's consistency. Network consistency. Consistency is the another name of hard work. It's not Kenya najaribu kwa my youth. Nothing comes easy. Easy come, easy go. Na hii ndio kitu inafaa tuwe. Hii ndio kitu where most of us get it all wrong. Bro, nothing comes easy. Usione mtu live a very soft life kadhani alipata in a very easy way. Kama it's a easy way, there's something behind it. But maybe ile work kwake, wewe ukijaribu to want to work on you. Mimi nimejaribu hizi vitu zote, cryptocurrency, binary, nini, hizi vitu zote nimejaribu. Wewe tujaenda kuskaniwa macho? Sasa Kisumu huko wajakuja. Wangekuja. Sasa unaona cheki, unaona like ungepigwa bonge la double budget 7,000. Kama saizi usikii like wenye walianza ndo wamefaidika. Si government imesuspend you staff. Sasa wenye walianza ndo wamefaidika. Sisi wenye tulikuwa na ngoja tumerambwa. Nyinyi mlienda kuishi mbali Kenya bana. Sasa Kisumu so that's why nasemanga like just hizo pia ni pesa zingine haisaidii. Unajua mimi usemanga kila siku. Unajua the moment before you do something, wewe mwenyewe jifikirie where are we heading. Like mimi hujiuliza maswali mingi sana kwa dunia, but at times I even lack answers. Why should someone just nani ashafungua biashara ya kugawa watu pesa kwa dunia? Kwani hao wanapata pesa wapi? Wanapata pesa aje? Juu business is exchange of goods and services. So does it mean the services are provided for these people is your ama nini?
hizi vitu ya add up kwangu. Mimi hizo ni vitu mimi hujilizanga. Juu hakunanga msi ashafungwa biashara ya kugawa watu do. Mtu anafungwa anachukuanga ana scan machako hapo anakupatia au saba. That's one of a kind probably. You never know. Maybe it's one of a kind of a business. You never know. Maybe the thing that goes behind it. So bro, mimi with all my right now I'm 27 years old. Nimesha struggle my life with all the experience I have. Nothing comes easy, no shortcuts. But follow the journey. If you want a very long lasting solution, ama you are kule pesako na starehe na ukiwa na peace of mind, just do the hard work. Just sweat. Let people see. Like right now we are seeing JJ is making it because he's doing it. Nothing, hakuna shortcut. Fanya tu venye unafanya. Usitamani starehe ama shortcut useme kuna venye naweza buy my views. Kuna venye naweza buy my subscribers. Zinaweza blue, zinaweza backfire. Sinaonanga mademu fulani wanabai maaga, sijui wanachukua mafuta wanaweka kwa maaga. Zina backfire. So pia wanataka kula rahisi, wanataka tu kupata. Hiyo ina backfire, hiyo ni kubaya. But naona official anasema sio lazima uteseke. Hakuna hizi ways za kuunda do. Sema a lot of risk ndo msee uweka. A lot of risk. Again, another thing, usione tu mtu hao watu unaona wana live a soft life. Wengine ni pesa ya daddy's money. Daddy's money. Yeah, daddy's wealth. Wengine wame inherit. Yeah, so kama mpaka kutengeneza. Hiyo ni kitu pia tena most of us hatuongeleangi. Wewe unazadhani mko na mtu anapiga tu sherehe, unauliza mse afanyangi kazi na club anajaza madrinks anachafua meza. Hawa sasa wako na maploti. Wewe baba yako akuachia anything. You have to start from nothing. But then like I think ways zenye people actually wanaweza enda kukua rich. If among everyone watching wants to end up being rich, ni either first of all number one wibe. It's either you must either steal your dough. Is it no, sati ni either wibe ama uliinherit. Wibe, we inherit. Ufanya vitu crazy, and by crazy it can be anything. Crazy ni kuiba. Crazy ni kuiba. Ama you work so goddamn hard. Yes. It's only three things. It's three. Wibe, stealing, inherit na hard work. Bas. Huwezi niambia mtu at 20 ama at 19 ana drive Range Rover. Bro. Aje. Maybe mzee alijituma, you never know. I mean, hii kujituma na kuangalia nini? Hii kujituma na hii lesson inasoma wangu wapi hii kujituma? Ni kujituma na God. Je, unaambia ni God na kujituma. Lakini tunapenda kudanganya jina ya God kila time ati ni God. Ni God man. Ni God gani? Hata wenye anasema ni God. Ati ni God. But I think we also need maybe to put a different angle ya msemenye make it so big. Atuambie, but unajua utaambiwa ni cryptos, ni trading, ni such things. Okay, I'm not writing off those things. No, you are right. You are very right. I've also heard them saying that ni crypto, ni binary aje. See that's why you see they blackmail you with they confuse you with the lavish lifestyle so that you can believe like they're living in a very good life so that you come. You see, their target is you. Hiyo pesa yako kidogo, hiyo 3000 na nataka ndo target yao. Like utapata haya na trade unaona ana buy board siji nini lakini surely lakini God bro, it's also good to be positive. Unajua, it's also good to be positive for the sake of opening also your mind to new opportunities. Because now you can't make money in this space na hii ingine unapita na vitu because now you may believe and you've put your mind, you've glued your mind kwa the fact that unless you grind, you put in hard work hivi na mikono uchafuke, that's the only way to be successful. There's also
I think things that to do with mind. Well, lazima tu ufikirie ujanjaruke, uingie crypto nani, but msee wa crypto, someone puts a lot of risk and you make it. It's possible to drive lots of technology out here. That's Royal Okay. Vision saying that. Okay, Na unajua little money. at the end of the day we are human. Kila mtu ako na dreams tofauti. Hiyo ndio kitu lazima tu accept. At the end of the day, at the end of the day, we are all human being. Mimi nimedecide to go kwa farming because I feel like we can't live without food. It's a big good change. I I feel bad when we are importing stuff. Tuna import food. We are importing rice. We are importing maize. We are importing fish. We are importing. I feel so bad. You just don't know feel. We mpaka We- Kisumu mna import fish. Hebu kwanza tuanze hapo. Unajua Kisumu nayo pia mwezi kwa mna import fish. Huko Kenya didn't mu import fish. You didn't know? Kisumu you import fish Wacha Kisumu. sasa nikwambie. Let me now break it to you. Break it down. 80% of fish tunakula Kenya natoka China. Kenya I understand. 80%. Na sisi samaki zinashuka hapa tu. Imagine zinatoka China zinakuja kuuzwa chini. Zinauzwa kwa hapo kwa lake na ni China. So I'm telling you, this is how corrupt our government is. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. I wish I could add nikipata tu time maybe I can just record to you, you see what's happening. These leaders, that's what I'm telling you. Mimi sitakangi story. But I really hate politicians. I really hate these people. Where do you take fish zenye basi nyinyi mnavua huko kwa nini? Ama mnamixiwa huko na zingine tunaletewa? No, hizo ndo si ukula huko. Unajua mtu ajui. Mimi najua I know original fish and fake fish. Wewe uzijua. Yeah. Mimi najua. Mimi nikikula hata tuende na wewe hoteli tukule, najua samaki imetoka kwa Lake Victoria na imetoka China. The taste. What? You see, you don't know. You guys, but I heard the president akisema ata stop importation of those fish, milk, and a couple of things. Hakuna. Si amesema juzi anaenda no, but he's the president. Juzi amesema, listen, juzi amesema wanaenda kuimport sugar cane, anaenda kuimport siji mahindi. Bro, mimi uliza swali moja. When you are saying you're going to import sugar ya 2 billion, and you're saying you want farmers to grow. How do you expect these farmers to grow kama unachukua 2 billion unapeleka nje? What if fanye hivi, uchukue 2 billion uinvest kwa factory, muinvest kwa shamba, kama mniweka mweke plant. You see, we are making 2 steps ahead and 5 backwards. That's why mimi decide personally to go into farming, because I know that's where we are lacking behind. That's why unaona tunakula ma GMO. Ushajiulizaka kwa nini banana na kwa banana za supermarket zinaweza kwa spare for 15 days, lakini wewe ukichukua na kaoli within 1 day imeoza. Ushajiuliza? I think tuko in a very deep hole at this particular point kujitoa. So need to adjust pole the things we will be able to adjust. Zenye hatutaweza, I mean, the future generation will come fix those nothing like hatutaweza. Toa your mentality. You see, we are not in those positions to change those things. Sisi kama tunaulizwa. How many lakini you see we are not able. No, we are the majority. We are the majority. You see what happened? You saw what happened in Niger. That guy, that military guy that take over. He's only 34 years old. Your spirit nayo haiko huku kwetu. That spirit it is listen, that spirit is there, but it's burning day by day. The only thing that will only help us in Kenya is only the war between the rich and the poor. Only that. Kuna tu siku italipuka tu. Ile wachana ile Raila anasemanga watu tuende kwa maandamano. Ile tu siku utajipata siku tutanunua mkate, ile mkate 400 grams by 500. Kila mtu atajipata kwa street. Hakuna kitu kama hiyo itaendelea. There is nothing like that at is hata ikipata mtano hatuwezi enda street. Kufanya nini? I'm telling you. Let me give you an example. Acha nikupeleke polepole, si ndio? Sawa. Unga sahi watu wanasema itoke so ama hata let's even give it 100, roughly 100 shillings, si ndio? Ndio wasi wanataka itoke. But you know 10 years ago ama say hata 20 years ago hiyo kitu it was even do zingine kidogo. Ukisikiza msee wa kitambo akikwambia that a specific commodity ilikuwa pesa ngapi, but it keeps on ikiendanga juu every single time.
I In know. as much the way sisi hatukui watu wadogo, how do you expect vitu nao ndio ati zinashuka? The way pia sisi tunakuwa pia vitu zinaenda zikipanda. One day probably it will be worth 500 and hakuna shida, because the things zenye tunafaa kuwa tukipray for na kuwish ni tukuwe able ku afford. Ikitoka 500, ikitoka 1000, we are able to pay for the 1000. Juadi za itoke, so na una so utapewa na nani? You won't get it anyway. So it's high time we just wish that tukue na hiyo do. Ni kama tuambiwa tulipe tax, tukiambiwa tulipe tax, as long as we have the money to pay the taxes, tutalipa, we have no problem. But sasa unaambiwa ulipe kitu hauna, that's the biggest problem. Can I respond to you? Respond. Can I respond? Okay. This is why unasema watu wa kitambo wako na there was no technology. Sasa tuko na a lot of information. Anything happen, saizi hata anything happen imesha trend. Right? Tuko informed. Na right now most people are so educated. Watu wa kitambo wako educated. And I can tell you for sure. Wewe huwezi jua, but I can tell you. Do research. Unajua at times tokanga nje, tembea, talk to people. Enda kwa boda, mali wanauza gazeti. Listen to what people say. People are more nowadays size wase wameshakuwa people size wase washakuwa learned, wameshaelewa venye life inapo. They're so educated, wako so informed. Don't get. And I can tell you for sure. Kama ujui what that time is coming. It might not be now or tomorrow, but that day is coming when tugome Kinaija, tuchukue serikali, tufungie president. Wachana. So itakuwa only two things. It is either the military inaweza take over, ama they can be only the war between the rich and the poor. Because bro, let me tell you the reason. Okay, wait a minute. How is a war between the rich and the poor supposed to happen? As in, that's why I want to break it up to you. There's no when wakati Kenya Kwanza government walikuwa nasema manifesto zao na cabinet zao, nilisikia ma network za au ma CSS na ma PSS zao. Bro, I was so much nilijiuliza, kwani mi net worth yangu ni nini? Do I even know what my net worth is? My net worth is. Where answer do you do I even have a net worth? And if I have, why should I have it? Okay, this is what I mean. Hakuna venye mnaweza reason na mseme nyana net worth yake na ina read a billion na wewe net worth yako ni zero. There's a very big difference. And that's why I'm telling you. Itafika point wewe huwezi jua. Maybe you might not have information, ama maybe you're not seeing it. But mimi naona venye life inago. Mimi I've experienced naona vitu. Every day I meet people go through a lot. People are not able to put 3 meals in a day on the table. People are unemployed. One of the things that make a country go rogue ni unemployment. Youths are so employed. That's why you see most of the youths wanaingilia crime, wanaingilia wizi. Unaget? And itafika to point yenye people will be just tired and pissed. Wase watachoka. Hata tuna time yako unachoka na demo wako unasema mimi nimechoka, wachana na let me try na I'm just tired with you. Unaget? Inafikanga time say anachoka na life, anasema no. Let's go and kama utatua tu wewe si wote. Unaget? But at least wanatupea hope. Tuna believe tunasonga. Mwingine anakuja anapeana wengine hope. Tunakaa tumesonga, dunia inaenda, tunatoka, tunaachia wengine dunia kuja watese pia wao, wateseke. If they find a better place here, wajibambe. I mean, lakini maybe we might lead a revolution maybe. These are the young people. Wacha nifanye, maybe you're not united to that extent. Yeah, kuamua, you know what, enough is enough. Imagine if all the people who are unemployed, the people wenye wako tu na mashida, yani waamue tu. But the problem is that we are not ready for such, as in JJ. I don't think. JJ. Yeah. My dream. This is my dream. I'll be so happy manze kama nimefungua. Hata niseme nimanze hiyo mambo na chicken farming. Hata nikiemploy hata even 50, like to employ even 100 youths. That's my dream. Ningependa kuona life ya msee imechange. Someone is living in a very good life, is able to take breakfast, lunch and supper, balanced diet.
Mimi feeling so bad. Do you know how people we are also tunakuanga umekuwa employed bro, you work so hard, you put the best out of you, give out your best, and you're paid peanuts. The people you work for are the one enjoying. Sure. Unaget? Mimi I feel so bad sometimes. People, the way tunalipwa unalipwa pesa kidogo, unapata wase wengi wenye wanalipata below 20,000. 80% in Kenya. Hapo bado ndo baba inataka utoe house levy, utoe siji nini, utoe siji nini. Jamani. Sio ndo kwa maana nakwambia itafika point wase utasema no zi. Azi. Unacheka. Sulisikia umeingilia mambo na content creators. Tunalipa 5%. Sulisikia? Ni 5% by the way. But how do you think how do you think they'll manage that? Wanadhani what I manage aje? I think what they do, they lie us with the people who pay content creators. Get, and they are charged. How will they lie to them? My God. Yet This is the government. Let me tell you, for example, how I think this is going to go down. Sindio. So we need you guys. Tunataka to collect here 5% of all the money you pay to all the content creators. Sisema hii do inalipangwa, si YouTube is a company yenye inaweza talk with the government, sindio? So hii YouTube, si mnalipanga watu hii Kenya. All the monies you pay to Kenyan content creators, we need you to tax 5%. How will they know content creators? When YouTube pays who? So YouTube pays content creators. So like okay, nakuelewa. You can't lie to the government and you want to work as in nyinyi mnataka pia nyinyi mna benefit Kenya. Amwezi enda kubishana na government. You have to pay. Ni lazima mfollow because this is a law yenye imesainiwa na president. It's actually a law at this particular point. So government imeamua aje all of the people you guys pay. Leni 5%. Mnanyoa tu hapo. Mkiandika hizo checks and whatever things you guys write. Mnanyoa mshatunyolea 5%. Sasa ile pesa yetu yote mmetunyolea mnatupea. I think that's how it's going to work. I don't know, I'm not sure. Lakini ukiangalianga unajua YouTube ishai kulipa? Not really. Utaona kuna kwa contract yao kuna konga na 16%. Wanakuanga wameshakata. They don't care. Hata wakikata ifike 30. Sasa wewe unadhani mtu anakata. Hiyo nayo ni compulsory, hiyo wanakatanga. It means government wanalipanga. Hiyo walianza kitambo. Hizi tu wanagawa inasema ngapi bro. Wacha nikwambie, do you know these people control the world? Imagine the US ndo wana controlling the world. Yeah, US actually control the world. That's how unasinga unaitwa superpower country. Those people pesa yake inakuja kama imeshakata already. That is tax you pay to the US government. Maybe ungesema hizi ma corporate, maybe msema nitakuwa brand ambassador, but it will be so hard. Maybe tu wakisema sasa waingie kwa M-Pesa. Exactly. Hiyo tu. Wakiingia M-Pesa tuko wengi kuna tulipi tax bana. I can tell you how many wewe uko na KRA pin. When was the last time you filed your zero returns? Hey, ain't that yet. Me I've never. Mimi sijawahi. Tangu ni returns. Cause I don't have nothing. Sina you what now Nikon. I'm not bro, I'm not a self payslip guy. Wewe bana lipa hata file nil. Just say you are not earning any money. I'm not earning any money. You just file nil man. Z. Hey. Mimi sleeping. And I'm not afraid to say it. Sijailipa. Wow. I'm not afraid to say it. Hata mambo na CJ na SAF na SSF mimi nilisema hizo vitu sitaki. Utaki hizo vitu. Nimeshaendenga usini kaona venye mtu ako na NHIF card venye anakuwa mistreated. I felt to cry. Nilitamani kulia because of the humiliation that person went through. That guy had a pregnant woman and they only accept outpatient person. Mara nini mara bro. Mimi nasemanga acha nitafute pesa yangu nikuwe tu na do yangu basi. No. You as someone who holds that great future for our country, unafaa uamke.
You stand up for the country, unaenda huko unasema, unaenda huko unapiga maandamano, hapana. Unaenda I've never, kwa by the NHIF by the unakataa, but if we all sleep and we, so I've unajua never tunakaa cowards in a way because we I've are never like, gone okay, I've see, never hii gone to haiko any fit. I've never gone to any demonstration in my life. You should try, I bana. told You you, need to I go told to you, US like, I and don't talk on like our behalf. politicians. Usually, many people might disagree with me, but I've never loved politicians. Miss Jaipenda, I've never loved a game of politics. You I'm a should very try different these guy. things. You don't know, you just don't know how much I really hate these people. Let me break it to you. Wacha break it through. Do you know these people, hao watu wote unaonanga, wao ni opposition, hao ni nani? These people wanaitwa diplomats. Do you know who is a diplomat? I don't think I enjoy your detail. I just know things to do with diplomats. They have diplomatic passports. They have Diplomat. these Okay, things. let me I tell don't you. know. Ushaonanga na plate ya red hapa Kenya? Nimeiona. Inaanza na CG something. Au ni ma diplomats, ma ambassadors, ma diplomats au any government official. Ni a diplomat. Mwenye na hold a public office is a diplomat. I get. So unachukia watu kabisa. Skiza. This is the reason why I'm telling you I hate diplomat. I think early January niko na kwa group nyingine hapo ya Canada. Kenyans in Canada. Tulikuwa naongelea story venye watu kupata passport na visa. Do you know how many Kenyans apply for US visa every day? Roughly ni watu wana apply daily ni 2000 every day. Yes. Na to apply for that visa you pay 20,000. So tupige 20,000 na 20 na 2,000 people ni how much? Wewe unataka kutu heartbreak bana. Nataka tu niwaambie venye like our system works. 20,000 times how many people? 20,000 times 2,000 people. We are talking 40 million shillings. So day. US government ina make 40 million shillings in a day. Hiyo pesa peke yake imetosha tu ku run the office. Now, do you know how many out of 2,000 people, do you know what wanachukua? They only take only 5%. So kama so mbili hivi. Yes. Ni so mbili ama 5% of that is wanakuwa approved. Na bado unajua umeshakuwa tu approved, hujaenda interview. Interview ndio unaenda kukua sasa kukua cancel. Hiyo 200 unaweza chukulia maybe only 10 ama 20. That's what I'm telling you. Alafu wanakuja hiyo pesa wanasema the US has donated. Exactly. Ni pesa yenyewe ndio sasa exact hiyo ndio point nilikuwa nataka jibu kukuletea. As 100 million. Bro, 100 million wewe unaona ni pesa mingi. Kumbe ni pesa yenyewe. Kama wanaweza tengeneza, imagine ni pesa wanatengeneza within 2 days, maybe 3 days. Kama wanaweza tengeneza 40 million in a day, it means they can make even 100 million within a week. They can make even 200 million. Many people are so desperate on going to US. To getting that visa nini your application. This Kenyan point kwa nataka kuleta ni bro, hao watu wote unaonanga opposition na hao watu wote wanaitwa diplomats. These people wako kwa payslip. Pili, these people wamekuwa covered till their death. Mtu kama Raila, Ruto, Mudavadi, Kalonzo, Kinatuoli, those people wako na medical cover till their death. For the rest of their life. Hata wakikufa, familia yao wataendelea nayo. Acha kutupea heartbreaks bana. Hii kitu yenye amjuangi, wako kwa payslip. Wanapewa medical cover, wanapewa allowances, wanapewa utility. Gavana wapatia nyumba 35 million ya nyumba. Gavana wapatia 10 million ya gari. Gavana wapatia 200,000 ya mafuta. Gavana wapatia 300,000 ya bills za nyumba, kulipa maji, stima. Gavana wapatia 500,000 ya kulipa wafanyakazi wao. Gavana wapatia security. Kwanza wakienda wanapewa diplomatic passport. Wakienda kwa airport hawananga hizo checkpoints, wanapitanga VIP.
Au ushaona Raila akipanga line kwa airport? Ama Ruto? Ushaona? Ama niseme any diplomat. One day utaona tu. These people sona ukiangalianga mostly Raila akienda kuchukuliwa kwa airport. Kuna wanaenda side za VIP section. Yes. These people live the best of their life. They want to keep us more poor. They really want. Yeah, they want to, but we try our best to make sure tumetoka in those roads. Sasa ni saa sita inaenda. Alphonse Otieno, what's your plan? Napanga aje? Nataka tukatia hapa leo bana. Naona hii show tunaweza ipiga karibu mpaka saa 8. But it's good. Mimi napenda like tukiongea at least show inakuwa more mature, inakuwa na unajua tukiongea at least we are talking sense. Tunaongea sense. Ama tunaongelea vitu tunatoka. Nani amenyongwa? Sawa. Nasikia unakatika na shangaa kwa nini umenyongwa, lakini uko sawa I think. Mimi by then appreciate hii channel yako na mimi naweza furahi nikiko hapa kila siku tuongee new vitu zina trend, entertainment, tuongele religion, tuongele my youth, tuongele drugs, tuongele health, tuongele investment, tuongele business, tuongele fashion, tuongele lifestyle, tuongele relationships, tuongele heartbreaks. We'll do our best to pige almost every single thing among all these of the you mentioned. You should have my number. You should have my number at least tukue na ka WhatsApp group yenye tunazaongea. At least tuongee. Isikwe tu tunaongea hivi na inaisha hapo. Una get? Nasikia ulikuwa umenitumia email. Nashangaa ulinitumia email wapi? Nilienda kwa website yako. Ukatuma email. Sikuna hiyo ya Just Reels kuna iko na website. Nikaenda nikaacha email yangu hapo, nika comment ya. I'll check on it. Niangalia vizuri nione. Wakaniambia ati nitaangalia, acha I'll check on it nione cause nimeangalia kwa hiyo email sijaona email but nitaangalia. Write my number, have my number. Unataka kuisoma saa hizi hapa? Kwani is there a big problem? Mimi sina issue bro. Mimi I'm not a millionaire. Kwanza hata wakikuwa nayo sisi at least anaweza roho yake inaweza kusema Alphonse ndio kulaka hata 200 hapo ujishike nayo. Ndio 3k ya kuku 07 400 820 65 Mtu anaweza sema tu manze ndio hiyo nitumia nini hapo manze fungua na hiyo biz. Naweza bambika sana nasema hata kesho tu naweza sema naanza hata tu kesho. Kesho. By the way, I'm planning maybe probably one of these days nitakuja Kisumu. I'll probably hit you up. There's japata time nzuri yenye nafikiria nitakuja Kisumu but God willing probably I'll come through. Nitakushow nikikuja. You're welcome nikutembeze Kisumu. Mimi niko I'm open for any talks, any business. I'm very available. I want to do nikikuja nitakuja probably we do lazima show moja tutapiga Kisumu anyway. Lazima. So this is always a dream come true. Nimeshaitamani at least kukaa kwa show tuongee. Like it's a dream come true. Mimi pia nilikwambia like I really wish one day mimi pia nikuwe na a set manze tumekaa chini tukiongelea. Napendanga iko nini? Iko nini? I know iko nini podcast. Kuna iko nini podcast na kuna syllabus of my life ya Prezo. I do follow them. Yeah. So it's an inspiration. Napenda Kibe. Actually napenda 3 people. Iko nini, Kibe, yours as well. Yours ndio imeshakuja na hiyo syllabus of my life ya Prezo. So it's a good platform for the youth. This is a very platform for the youth tunaweza ongelea kama uko na any burning issue, kama uko na something job opportunity. Yeah, but you can also connect me. Mimi sina job by the way. I need a job by the way. Tuongea sasa. Kama uko na job, kama uko na any support, kama uko na anything good you can share with someone ama nini. Maybe ni mwana kitu imetrend naweza kuambia ni aje bro leo ningefeel tuongee na hii. Una get? Yeah. That's true, so, true. It's a good platform. I appreciate na let's keep going, let's not stop. Let's keep going.
Yeah, don't worry about the time. Time is money. Hii time Time is tumeka hapa money. yote. Hii time tumeka hapa yote, we are looking for nothing. Bana, ni pesa. We are looking for numbers and views. We are looking for numbers. Yeah. Very true. Very true. Very true. Yeah. So at least to anyone watching, manze, ukitoka hapa, just share this live to Facebook. Kama kuna groups, copy the link, just share this page, this account, YouTube channel. At least, manze, let's grow. Target yetu ni before the end of this year tufikata kama ni 10 Gs. Hilo target yangu. Ushasema. Si ndio? Ushasema. Lakini mimi na imani, niko na imani manze. Niko na imani. Wow. And yeah. I think niko speechless at this particular point. Sijui tufunge. Kwa nini? Si tunaongea, si tukishamaliza tunafunga tu. Ama unataka kwenda kula? nataka kufanya some edits za zenye nimefanya the previous za kwanza for the sake of like posting them later. So I think thanks so much, man. Mimi nataka tu channel ikue. Ukiona nataka tu channel ikue more popular. Let people know wacha wasewa nini wa kwa youth wa lives. Una get? Unaona venye wasewa cha kwa YouTube Kibes live stream. Lives so don't hesitate. Usihesitate. Iende nayo, iende kwenda. Usiogope bro, usiogope. Sawa. Kabisa. Yeah, I really appreciate. Tomorrow, so unaanzanga saa ngapi? Time unaanzanga ni saa ngapi? 10 p.m. 10 p.m. So I'll be keeping that time. I'll be keeping that time. I'll be there. I'll be here every day, every single day. We talk. Let's talk of what is affecting us. I appreciate. Thank you, my brother. Let's meet tomorrow. Thanks so much for your time. Asante sana. See you tomorrow. Have a good night. Okay, good night. Wow. An amazing 2 hours we've had there. With all of you guys watching. Oh my God. Can't believe it's been 2 hours. Wow. It never felt like hata time imeenda. Hata acha ni venye naangalia naona time imeenda. There's someone, Victor Surgeon. Tukaja kuja na tusalimiane. We might continue the convo tomorrow. Victor, what's up? Ajaingia ama ni mimi sijamkaribisha. Akuje Victor. I think ako. Man, big up. Why am I not? Wananasa. Victor, ama unaniona ama ni mimi sikusikii? Unanisikia ama unisikii? Jimbona naona abu. Ni kama we've lost Victor. But simuoni mimi. Maybe we can continue with the convos tomorrow because simuoni. But I think namu accept what's happening there. But Leroy Nyanchwa, thanks so much, man. Big up, asante sana. Umeona hii side. Oh, you guys can see him. Mimi simuoni. I don't know. Mimi naweza request tuongee hata dakika 3 hivi. Tukate. Saa 6. Royal Official, asante sana. Brian Ngari was there hapo. Who else? Pastor Show, Big Nation Empire. What interview ni aje? Just join the link. I have always pinned the link there. Anytime na pin the link. Come, let's do a show. Midamo Kamau, you guys are going to bring more of this. Yeah, of course, I'll bring more. And of course, everyone who commented. Victor, I think sai simuoni. Alikuwa namuongoja kuja hata atusalimie bana. Hatuwezi kata kama hatujamsalimia because I think ama tukate. Victor. Been 2 hours, man. Alfonso, thanks for the show. Asante sana. Thanks actually for your time, man. And for the insights. Na pia for the advice to the young people. Tunataka kuanza biashara. It's ready and easy. Ukitaka kuanza. You only need an example of like 3,000 bob from there. If you want to know how 3,000 bob is supposed to make you a poultry farmer, of course, rudi hapo kidogo utasikia Alfonso Tieno akipeana hiyo story. I think we don't have Victor at this particular point.
tumtafute kesho. We also have tomorrow. Tomorrow, same time, same place, 10 p.m., 10 minutes past 10. Only 10 p.m. I think that's a very good time. So I think at this particular point, let's wrap up the show at this point. Then connect ingine. Victor, see you tomorrow, man. Sijakuona, naambiwa zilikuwa zinaonekana lakini sikuwa naona, so I thought ija go through. But thanks so much everyone for your time. Asante sana. Thank you guys. Good night. That's pretty much it. I'm leaving.